So next one here under operating unit, we have the multiple plants are there. So operating unit is the main branch. Maybe it is available in the Jubilee Hills or Banjara Hills. Then we have the multiple plants. It's a real production plants. Okay. So then next, okay, under the manufacturing plant, this information will store in the MTEL parameters. So how many plants we have. So if you go to manufacturing plant here, you could see machines, labor, daily productions. Okay, na? So you could see in the okay, na, manufacturing plant. Okay, everything. That's actual production plants. MTL underscore parameters. So particularly they will ask in the interview, MTL stands for material. MTL stands for material. That's one of the interview question. But- So under that warehouse or under that manufacturing plant, again there is a separate rooms to store the material. Okay, now it's called as the sub inventory. Maybe we can call it as the storeroom, or maybe we can call it as the second inventory. It's a portion of the okay, na, plant, portion of manufacturing plant to store the raw material, or maybe the semi-finished components or finished components. So this information will store in the MTL secondary inventories. So how many storerooms we have? We can look into this table, MTL underscore secondary underscore inventories. Then in that sub inventory, again there is a partition like a row rack bin. That's called as the stock locator. So that's a partition of the your storeroom. Or like if you go to okay, na, store some okay, na, any shops here, their medical shops or something, you could see the partitions like a row rack. Then the same concept will use in the manufacturing companies also. That we can call it as the technically stock locators. The table name is MTL underscore item underscore locations. So in that stock locators, we are going to store the items. So that the paper, pen, anything, okay, na, bolt, nuts, anything we can store in the locators. That's called as the items. Whenever you create any item, suppose today I want to set up a paper. Once you done the paper, the information will store in the MTL system underscore items underscore B, MTL underscore system underscore items underscore TR. These are the two tables. Whenever you set up any item, maybe it is a bolt or nut or washer, anything here as part of my plant, my company plant, then the information will store in the MTL system. I don't say underscore, don't pronounce here. Okay, simply you can say MTL system items by MTL item locations, MTL secondary inventories like that. Okay, now you have to pronounce. Okay, na? So these are the two tables hit in the back end. Okay, so in the multi-arc here, the topmost is the business group. It's a high level company. Then least one is the items. We are storing the items. Okay. So this is called as the multi-arc gear. This will done by the functional people. Once is done the multi-arc setup, then only the company will recruit the technical peoples to start the development. So without completing this multi-arc setup, we can't do anything. We can't write a single piece of workout. Okay, na? After completing the pure functional setups, okay, na? Then the technical people will start involving in the writing the code. We can write a okay, na? Reports or interfaces, whatever it may be. Okay, na? Rise W components. Okay. So now tell me here some important tables. HR operating units. Then under the HR operating units, we have the warehouses. That's MTL parameters, nothing but a plant. And then MTL underscore secondary underscore inventories, our storerooms, how many storerooms in India, how many storerooms in Hyderabad, everything you will get it in the this table. Then MTL underscore item underscore locations, your stock locators. Then item will store in the MTL underscore system underscore items underscore B. This is okay, no? So whenever you set up any item, the item will store in the underscore B underscore TL. Now we'll discuss here. Underscore B means base language. Already we discussed one time. What is the base language for Oracle application? Base language. Already we discussed it in the pivot tier, that means production tab discussion. We discussed what is the base language for Oracle apps? Hmm. Base language. Ja- Oracle apps product. US ka. US, sorry, US is the base language. Okay, na? US English. Okay, na? That's the base language for the Oracle apps product here. That is the root.
On top of that, you can may apply the patches to get the software in the maybe Germany or Spanish, whatever it may be. The base is the US only, US English. Okay. Then okay, example here. So my client implemented forget about this here. So you opened Amazon app. As in the Indian guy. Listen here carefully. Indian guy opened Amazon and you want to buy the paper. As an Indian guy, how I will search in the Amazon portal or Amazon app? By open the Amazon, then search with the paper. You will see. Otherwise, I will open this one. Yeah. Uh, so I will go to this. Then I will search paper. Then I can see the so okay, no, so, some items. So one of the item will come. Then I can go with the okay, no, paper. I will search with the A4. I will get it. I can okay, no, create order. So what about Germany people? Hmm. How they will search? Germany people won't refer the English. They will search with the papier. Enter the papier. It's in the Germany language. Yeah? If you go to Spanish, Spanish people will search with the paper. P-A-P-E-R. Paper. Okay. Na? So depending upon country, yeah. So even they try in their local language, not in the always not in the base language. Okay, that's English. They can search in their local language also. The Oracle can support dynamically. So by keeping these items, example here, if I create a listen here, if I create a paper, one item, then one record will insert into MTL underscore system underscore items underscore B. Items underscore B. The value is the paper. That is the base language. Then suppose my client installed Oracle application in the three countries, or maybe okay, no, so three countries. So in that case, yeah, uh, in MTL underscore system underscore items underscore TL, three records will insert. Three records. Here only one record. So out of the three records here, one record, language is a language and item name. Language is the US, the item name is the paper. Then for Germany guys, D Diach, that's language code. Then papier. Then Hispana, that's a Spanish, the item code is the paper. So in the MTL system items at TL, the Oracle will insert. Suppose my Oracle apps implemented in the 20 languages, then how many records will insert by automatically by Oracle in the TL tables? 20. 20 times the records will insert here. So at runtime, that's the flexible for end users. Maybe it will take huge memory, no problem. Yeah, forget that. At runtime, the end users in their local language, easily they can search. Otherwise, a little complicated for the end users. So that's why here Oracle can support the TL tables, translated language. Okay, with that language, we are going to store. At runtime, there is a flexibility for end users. Easily they can pick the right item in their local language. So that's why the Oracle can support the multi-language. Nothing but the tables are called as the TL tables, translated language. We have the two tables, not for all the tables here, not for all the functionalities, but specific functionalities only. So some tables ended with underscore B. Those we can call it as the base language. Some tables ended with the underscore TL. Those we can call it as the translatable language or translated language in their local language. So this is about multi-arc here. And today we came to know what is the MO. MO stands for a multi-arc. So that means single implementation. No need to implement separate software for Germany. No need to implement separate software for US, Canada like that. Here one code that can support any country. That is the power of the multi-arc. Okay, in the multi-arc, some setups are required. Those will taken care by the functional people. But as a developer, we should remember all these tables. Okay, na? So important tables here. Please by heart తప్పదు ఇంకా మీరు మీ మైండ్లో ఉండాల్సినవి టేబుల్స్ అంతా నో నీట్ టు రెఫర్ ఇన్ ద బుక్ నో నీట్ టు రెఫర్ ఇన్ ద గూగుల్ డైలీ ఓకేనా దిస్ టేబుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ ఇయర్ దిస్ టేబుల్స్ ఆర్ ద మ్యాండటరీ ఎనీ డెవలప్మెంట్ ఎనీ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ సో ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ డోంట్ లుక్ ఇన్ యువర్ బుక్స్ డోంట్ లుక్ ఇన్ యువర్ గూగుల్ క్రోమ్ యూ హౌ టు బై హార్ట్ మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు ఈ టేబుల్స్ మీ మైండ్లో ఉండాల్సిందేవండి ఇంకా
So, okay, no exceptions for this. Okay, na? So, out of that, today we got a chance to discuss what is the underscore B and what is the underscore TL also we came to know. Okay. And we discussed ledger also. This also very, very important. Yeah. Okay. So, this is a theoretical topic here. Later, we'll apply this in the original development. When you develop any new report, at the time, we'll refer this, okay, the multi-arc structure. So as of now, yeah, we completed one SQL star plus, we completed one PLC equals to the procedure, and we are good with the multi-arg functional setup. Not a tech, it's not a technical yeah. Okay. So now tell me only one question from my side. What are the mandatory parameters to develop any procedure in Oracle Labs? In, out, out, in. That's wrong. Yeah. Listen my question. Error What are bugs, the error buff and Red, red 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 code. hat. Red code. red code. Nothing but a return code. Okay, that's it. Yeah, that's the only one question from my side. Yeah, because that's a common interview question for any interview. Okay. So, any doubts today? So, today no practice here. Nothing is required. So, if you have any time here, please do one more practice. So, data skill file and data procedure if you want. Otherwise, you can ignore here. So, that's not my problem. That's your problem. So, if you have some time today, go with the second time. Again work on the data skillful approach and the procedure. Then you will have some idea. ఈజీగా మీరు మేనేజ్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ మీకు ఓకే ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ యర్ దెన్ విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు సార్ ఇప్పుడు ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం కదా మొత్తం ఒక ఫైల్ నేమ్ ఉంటే లాస్ట్ నేమ్ స్మాల్ ఉంటే అది తీసుకోదు కదా మనకి వన్ థింగ్ నేను ఒకటి చెప్తా చూడండి చక్రద ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ వచ్చేసి ఈ పేరుతో డెవలప్ చేశాను అజంప్షన్స్ ఇప్పుడు గ్యాప్ ఇక్కడ తీసుకుందాం గ్యాప్ ఉంది ఎక్స్ఎక్స్ ఏటీడీ అండర్ స్కోర్ సమ్ చక్రి అండర్ స్కోర్ బై మిస్టేక్ ఆర్ఈపి ఇలా ఇచ్చాను డాట్ అదే సార్ అదే నేను చెప్తున్నాను చూడు డాట్ ఎస్క్యూఎల్ అని ఇచ్చాను ఇది ఓకే నో ప్రాబ్లం తప్పేం లేదు నేను యూ కెన్ ప్లేస్ ద ఫైల్ ఇన్ ద సర్వర్ నెక్స్ట్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూటబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైల్ నేమ్ అని ఒకటి ఉంది మనకు ఎగ్జిక్యూటబుల్ నేము షార్ట్ నేము అప్లికేషను ఎగ్జిక్యూషన్ మెథడ్ లాస్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఫైల్ నేము ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైల్లో నువ్వేం చేస్తావంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ కేసు ఇవ్వు చక్రి సేమ్ కేసు డోంట్ గివ్ పొరపాటున ఇక్కడ నువ్వు మళ్ళీ అప్పర్ కేసు ఇస్తే ఏమవుతుంది ఎర్రర్ టైప్ ఎర్రర్ వస్తుంది నీకు నువ్వు ఇలా ఇది కూడా లోయర్ కేసు ఇచ్చావనుకప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ షుడ్ వర్క్ పక్క వర్క్ అవుతుంది ఓకే సార్ ఇట్స్ కేస్ సెన్సిటివ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా అవును నువ్వు సార్ ఏ పేరుతో క్రియేట్ చేసావో అదే పేరుతో రిజిస్టర్ చేయాలా అదే సార్ ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు 100% ఐమ్ షూర్ ఓకేనా ఇట్ విల్ వర్క్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ పొరపాటున ఎస్క్యూఎల్ మీద అప్పర్ కేసు వస్తే వర్క్ అవ్వదు సార్ అది అది ఒరాక్ నోట్ సపోర్ట్ చేయడు అసలు అది నో డౌట్ అట్టాలంటే అది ఇంకా దట్స్ ఆరకిల్ ఓఎస్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది అది ఇంకా మనం ఏం చేయలేము దాన్ని ఓకే ఓకే ఇంకేంటి it's a, no. It's not a fusion. Yeah. Now we are using the మీరు ఇప్పుడు యూజర్ ఫామ్ ఓపెన్ చేశారు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫామ్ ఓపెన్ చేశారు ఎస్ఆర్ఎస్ విండో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఆర్కిల్ ఫామ్స్ అంటాం మనం ఆర్కిల్ ఫామ్స్ దానికి ఇంకో పేరు వచ్చేసి D2K మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం దీని గురించి ఆర్కిల్ ఫామ్స్ ఆర్ D2K ఫామ్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు జావా అంటాం మనము జావా ఆర్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ పేజెస్ ఆర్ we can call it as the OAF ఒరాకిల్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది మనం నేర్పించనేది నాకు కూడా రాదు ఇది తక్కువలేండి మనం చేసేది సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇవన్నీ మనకు అవసరమే లేదు అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఇవన్నీ మనకు ఒరాకిల్ ఇట్స్ అవుడేటెడ్ ఓఏఎఫ్ అనేది ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు ఓఏఎఫ్ ఒరాకిల్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ తెలియదని చెప్పండి నో డౌట్ అట ఓకేనా ద వర్షన్ ఇది ఒరాకిల్ యాప్స్ ఇది ఇక్కడికే మనకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి ఇదంతా నేర్చుకుంటే ఇంకా మనకు మైండ్ పనికి రాదు ఇది సో ఈ క్లియర్లీ కెన్ సే ఏం చెప్తారు చెప్పండి వాళ్ళు అడిగితే కనుక
డూ యూ హ్యావ్ డోంట్ సే దట్ వర్డ్. అదే రాంగ్ మీరు. ఐ డూ హ్యావ్ లిటిల్ నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. ఇఫ్ యూ కంపెనీ గివ్ సమ్ కేటీ, ఐ విల్ ట్రై, దట్స్ ఇట్. ఆ వర్డ్ చెప్పాలి, అంతేకాని నాకు రాదు, నేను చేయలేదు, అవి ఎప్పుడు చెప్పకండి. ఓకేనా? డోంట్ సే దట్ వర్డ్. సో ఐ నో దట్ థియరిటికల్లీ, ఐ నో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద ఓఎఫ్ అండ్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద జావా జే డెవలపర్. దీనికి ఒక టూల్ కావాలి, జే డెవలపర్ అని. I know everything. You have to say that word. I know how to install a J developer and how to view the jar files. జార్ ఫైల్స్ స్టోర్ చేస్తాము. జార్ ఫైల్స్ అంటాం మనం అదంటే. జావా కోడ్ అంతా జార్ ఫైల్స్ పెడతాం. వీ హ్యావ్ టు సే దట్ వర్డ్స్. దే విల్ ట్రస్ట్ ఆన్ యూ యార్. ఓకేనా? సో యూ విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీ. లేదు నాకు తెలియదు అంటే మాత్రం వాడు స్కిప్ చేసి పడేస్తాడు. క్లియర్నా? ద ఇంటర్వ్యూ ఐ విల్ మేనేజ్. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఐ నో లిటిల్ అంటే నాకు కొద్దిగా తెలుసు, కానీ నేను మీరు ఛాన్స్ ఇస్తే నేర్చుకుంటాను అనేలాగా చెప్పాలి కదా సార్ అది? అంతే సార్. వాళ్ళ మనం కన్విన్స్ చేసుకోవాలి. దట్స్ కరెక్ట్. వచ్చిన తర్వాత వానికి తెలుసు, మనకు తెలుసు ఇది ఎలాగో చేయడని. ఓకేనా? మామూలే చేయము. ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకుని మనం ఎప్పుడు చేస్తాం, అది అయ్యే పని కాదు. అందరూ తెలుసు. బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ద ఛాన్స్ అంతే. ఏదో చేస్తాడు అని నమ్మకం అంతే. దట్టు మీరు ఇప్పుడు 1 వీక్లో జాయిన్ అవుతున్నా అంటే కనుక పక్క మనకు తెలుసు మీరు ఫేక్ అని. నో డౌట్ అట్టాలంతే. ఎవడు రియల్ టైం 1 వీక్లో ఎవడు జాయిన్ కాదు. 90 డేస్ టైం ఉంటుంది రియల్ టైం వాళ్ళకి. వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకోరు? 90 డేస్ అంటే కనుక వాడు జాయిన్ కాడు. వాడు వేరే ఆఫర్ వస్తే వాడు వెళ్ళిపోతాడు. అందుకని పక్కా మిమ్మల్ని తీసుకుంటాడు. ఐ నో. లాజిక్ వచ్చేసి అది రియల్ టైంగా. సో దే విల్ పిక్ ఓన్లీ యూ గైస్ ఓన్లీ. ఓకేనా? మీ ఎందుకు మీరు తొందరగా జాయిన్ అవుతారు. మీరు ఏదో ఒకటి కింద మీద ఒకటి నేర్చుకుని చేయగలుగుతారనే తెలుసు వాళ్ళకు కూడా. ఓకేనా? దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ 1 or 2 months టైం మీకు ఇస్తారు. మీరు పిక్ కాలేదంటే మాత్రము దెన్ దే విల్ టర్మినేట్. నో డౌట్ అట్ ఆల్. సో 90 డేస్ ఎవడు వెయిట్ చేయడు మీకు రియల్ టైంలో. ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, 90 డేస్ తర్వాత జాయిన్ అవుతా అంటే వాడు ఒప్పుకుంటాడు, ఆ క్లయింట్ ఒప్పుకోడు కదా. అందుకని పక్క మిమ్మల్ని తీసుకుంటాడు. ఓకే. ఓకే. ఎనీ క్వైరీస్? సరే, రేపు కనెక్ట్ అవుదాలండి. టుమారో విల్ గో టు ద థర్డ్ వన్, వరాకిల్ రిపోర్ట్స్. ఆ టూల్ ఉంటుంది కదా, D2K అనుకున్నాం కదా ఈరోజు. ఆ D2Kలో వన్ ఆఫ్ ద టూల్ వచ్చేసి రిపోర్ట్ బిల్డర్. దట్ విల్ డిస్కస్ టుమారో. యా, దట్స్ అవుట్డేటెడ్. యా, ఎవరు యూజ్ చేయరు, బట్ నేర్చుకోవాలి తప్పదు. ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతుంటాడు ఒక్కోసారి. విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఓకే. ఓకే, బాయ్. బాయ్ సార్.